network. Differences between Excel and database. Kati nga kiraga Excel yo teri wide nga database. Kati olabye point gyolese eri very very important. How we tusoma access ne tusoma ni Excel twalaba nti is a book tusobola storingamu, but weba bakusomesa bagamba nti you can store information from there, but in actual sense woba okozesa Excel tugeze ni daily life olaba tugeze ng'ogenda kukola budget nti yambaga ng'omanyi olina temporary program. Mumanyi temporary program kitegeeza nti ejja kuba budget ya wedding, kitegeeza wedding wenavaawo nekiri kigenda kuvaawo. Excel is better because details tugenda kwetaagisa details ezo for long time, ojja kwetaaga just kasheet kamu. Kitegeeza nti Excel yo is capable to store just a small amount of data. Kati Access gwe tusoma is capable to store data nga ye primary function. Kitegeeza nti you can incorporate Excel with Access. How? Nti since nti omanyi Excel nti mwangu era omanyi osobola okukola n'okola calculation n'okuperforminga n'okola graphs in Excel, naye because oyagala data oyo kumukipinga somewhere obenga omujjayo just bujja nti oyagala okukola graphs okupresentinga to your boss ogenda mu Access n'osabayo data oyo n'omugamba Access nsabayo ku data njagala muzaako mu Excel wange kuba waliwo kye njagala okuperforminga, njagala okukola calculation pay chart. Kitegeeza nti osobola okugenda mu Access n'ojjayo data. Kitegeeza nti olya Access ya controllinga mu kigambo ekyokustoringa data. Eyo difference esooka gy'olina otegeera nti Access a controllinga mu kyokustoringa data. That's why nti buli ogenda n'oba ogenze somewhere ku reception ba security abo bona abali codinga bakozesa Excel to enter your details, but after like 10 years bayinza okugamba nti gundi ya visitingako this building on this date and kitegeeza nti oyo data bamuteeka mu Excel naye tebamukipinga mu Excel nedda, bamala omukopinga like after 2 or maybe 2 months ne bagamba bino byetusolozeza bano betuva recordinga within 2 months ne bakwata data oyo yenna ne bamutransferinga ne bamutwala mu Access to be safe, to be stored abe safe. Oba mutegeera ngezaako obawa why do we study Excel and why do we need also a database? Lwaki byonna tubyetaaga? Mulaba connection eriwo oba mukitegedde? So kati gwe kyewasomye webale tuleta kweyo point. That's why I'm explain that one. Waliwo alina kyeyayizeemu ko kirala. We're about to start, but you can just tell me what you learned from the previous work and maybe we add on oba making it clear oba n'otuyamba okutegeera ekyo kye twamisinze kiba twefena tuli bantu bakulu and our learning capability is different. Don't be selfish or selekere point gye wayize because of feeling that you are big, you can't share your point here. Just share your opinion. We are here to welcome your opinion. Check this. So, nga wekyaniza omuntu atuyambeko waliwo ekirala kye twayizeemu out of that oba tukyali ku the other point era niwe tuba tukyali ku the other point. What is that point? The difference between data and base, the meaning that data and the database. So twagambye data
Continue. We are just hearing from you. So in September program, data is anything, any information about yourself, about your computer, about anything you correct and you put in computer, or you enter in computer, it become a data. Because kati wetuna storinga netu presenting netu combining that data netu wire information to like report to from museum it write information na anything cho oyinza okupanga walese luyimba oyinza okubanga watesemo audio oyinza okuwalese kafananyo byonna nobiteka mu computer. Anything which can be stored electronically in your computer is called data. But a database is what we call a container. It's like a container storing electronically data. So, network database netwogera ku kyebayita database management system. It means nti since olina container olina okubaamu ekigendo managing a container okubanga storing kyoyagala accordingly. Because data engeri kiri nti computer esobola storing data nga mungi. If you don't have software over tools as managing what you are storing, it means it will be very difficult to find or to locate that data you stored. Oba okubiji combining okujifula information okubanga ekuwa meaningful kale report over anything you can present to someone. As a final product of a processed data, that is the processed information, that is the information. So personally, waliwo database, a container, waliwo database management system, that is a tool or a software that manages a database. Netugamba nti example of a database management system is Access and even others. That Access is the one we are putting on emphasis. Nti je tugenda okusoma kitegeeza nti wengamba nti Access tuba tusoma database era omuntu wakubuuza what is the function of Access. It means abakubuuza what is the function of database. It implies since nti Access e managing a database kitegeeza nti yo itself it is a database. Kitegeeza nti Access egenda storing information, egenda kuwa protection, egenda kuwa all the necessary over qualities ezirina okubeera ku all database management system oba tulina okubeera nayo. Just nnyo nti Access erina okuba ne all the qualities ezirina okubeewo ezirina okusangibwa ku kyebayita a good database management system. Kati eyo Access gye tusoma. So let me share my screen and maybe begin. You guys muganya okumbuulira ku bye mwayize. I don't know why. No, it's okay. Let us add on something. I'm gonna going through this presentation, but since temwagala kumbulira kwe mwayize njaba one even this one mugende mugisemu. Tomorrow we see what will come from you. This presentation is talking specifically about database. Agenda kuwa more details about Access, only Access jetu our main emphasis jetu our emphasis. So this one is unlocking what we call data power, which means we are mainly concentrating on Microsoft Access. So mugenda kusoma these notes, mugenda busoma bu but ngenda suppose obuddamu naye tugenda kamba bwawe nabo mukikole nga omutagendedde muleme obutunulamu. Others yetulaga bijagumamu kimiza bagamba. So just help me go through these notes zijabayamba so that we tutandika practically woba ni idea ojaba tokuraminga kyenkugamba oba okitegera butegeezi so that even if your aim is to get a job ng'ogenze ku interview togenda kujjukira nze kinakugamba ojja kujjukira gwe kiwategeera
nze ekyo kyensomesa. That's why when bagambye nti wemba setting exam sijja abawa example of exam, njabawa teetera exam nga ziri exam nga it require yo okuba nga wategeera okwanteptinga. Oba tewategeera ojja zitunulako zikutunuleko zikuleke bulesi kyenyinza okugamba. So mujasoma, I will send this one, I will share these things in the group. Nyambe musomeremu. Ni first of all soko stegeere buli totegeera byonna naye otegeera mu point, key points mubiri bye twasose notegeera mu key point, then from there nojja wano notegeera mu key point, then wetugatagata key point season netudda mu practice, because tomorrow even today you are gonna start practical. Tugenda kubanga nga tumuvinga on nga kibuti kyetwogera, at least you have an idea because of what these things oba bino bonotisi nakosa presentation, because singa baba wa notice ziri enyingi ziba nyingi zijja kumalamu n'amaanyi. That's why nakoseza presentation, kuba presentation is summarizing. I tried to summarize these points. Oh, mchegera. So just help me pull out what Teacher Yazid. Wanji? Teacher Yazid. Wanji? What's the meaning of relation? The meaning of relation one database, because it's very common, yeah? Twasomye mbadde nelabide. Twasomye data netugera information netugamba nti database mulimu types. Twagambye nti database is a container, isn't it? When twagambye nti is a container mulimu types. Yes. There are two common types as a database. Omuntu wakubuuza what is the common types of database, there are only two. Twagambye second relation ninane relation. Nengamba nti the first part of relation over the first type of database called relation database, it is a relation because data is entered in a table format, whereby we use row and column to enter our data, or we store our data in forms of row and column, and we use multiple tables to store that data. That's why it is called relation. The first thing in Chibani table, we use multiple tables so that tusobola okustoringa table nga mulimu tugeze gwe headmaster ostoring the table esooka nti it's about me Yazid, nga oyagala information about me ombuziza my parent, ombuziza nazaalibwa ddi biki, that is my details zonjagalako. Kati ate jjukira nsomera mu university yo, it means nti nina even the scoring part of it. Nkola mathematics, nkola math, nkola subject, those are scoring, which means nti olina data wa njawulo, olina tables za njawulo. M table erimu kye bayita result yange, ezimu zirimu details zange. It means there are two tables. We can relate that table netupulinga mu bye twagala tulabeko nebirala netubirekayo, which means we are just relating those two tables. We are not combining them, we are just relating them. That is called relation. Kati eri endala non-relation, it means into everything, all the details about me will be in one table. Kitegeeza nti there is no way you can relate each other. Only one table will be used there. So types of database, there are two, relation and non-relation. Thank you for reminding me that one. Yeah. When I going through ojja kuva ine obuuzo by'obuuza nga tosigala kyekimu. Just help me go through these notes. Ojja kuyigamu kimu. Si buli kimu ogenda kijjawo oba ogenda kijjamu, naye ogenda kuyigamu. Nze nkubuuli ogenda kujjamu. Tugenda okuyingira mu access yennyini ng'olaba nti you can Teacher. tell something. Say something too. Ogambia annulation is shape. You said annulation is what? Annulation, It's just a- relation, it's what? non-relation and relation. There are two types. Relation
and non-relation. Relation, we use enter, data is entered in format of a table that is run the column. And the multiple tables are used. Non-relation, data entered in table, it is entered in one table, only one table is used there. Everything will be in one table. Thank you. Yes. So, I will send this information to you. Munasanyu wabuta explaining, but since muganya okwe explaining bibyo twalizeeyo, then nange temupadde mani ku explaining bibyo. Munasanyu wetu. So, njabi basetinga busindi kitegeeza nti wemba muyusize ebintu byammwe temwagala kusharingako nange. So, let us continue and we see access. Lero tugenda soma access. First of all, bameka bakozesa simu. Bameka bali nga tolina laptop nga you don't have even hope of getting a laptop because tosobola gifuna olw'ensonga ezimu. Nga gwokozesa simu. Translate. Muli bameka? Come on, because data. Wanje? Network issues sometimes abamukozesa masimu because of Nedda sitegeeza mu kusoma naye ngamba nti you have laptop nga tolina gwe laptop nga generally tolina laptop wadde. Ani atalina laptop? Nti gwe tolina laptop, oyinza okuba nga oyisaamu oya nga tebakukkiriza kuba na laptop. Oyinza okuba nga tolina obusobozi bwe tebulina kutuuka kuba na laptop. And kale nga you don't have laptop because you have a strong reason. Ng'okozesa simu generally. Tewali akozesa simu. Mwena mulina laptop. Sagala tugende mu maaso awo omuntu agarayizinga agambe nti nze sina laptop ate kino kigaanye because mbadde ngenda bagamba. The fact is access cannot be accessed on phone. This is a storing data, a sensitive. That's why it is not permitted on phone. You can just link from laptop to your phone, but you cannot like omuntu asobola downloadinga app ya Excel nasoma Excel full Excel nagisoma ng'akozesa simu. But access we cannot use the phone. So mbadde manyi nti waliwo omuntu alina essimu wano. Just mbadde ngenda mu mbadde ngenda musindika emisitanta ayogenda emisitanta because abatalinawo wano waaka kyenyinza obagamba. Webabeerawo omuntu atugambe because we want to help you. Sobola kulyaza amaanyi ate nkulimberimba ate beeramu biki mbanga akulimba. I have to tell you the fact that access we don't use phone. It's not like PowerPoint, it's not like Word, it's not like Excel. So obeerayo ngamba bugambye ogenda contacting instant ogambe nti Yazid yangambye nti access tebakozesa simu. What could be the solution? Oba tonasoma PowerPoint olinde sentence wasasoba kuteeka ku PowerPoint. Oba kitegerekesa. Or you can be in a class and you keep recordings. Otherwise, in hope in the future you're gonna get a laptop so that you're following our recordings. No option here. Over just no gamba Gambia can't be them just or no option means. Now me I have to tell you the fact. I don't expect someone in the future and we are creating a table and I'm Muslim young how to create a table. No. So, mbadde njagala kifuule clear nti access we don't use mobile. Let me tell let me hope I'm clear there. Ekyali tugenda okwogerako tugenda agamba nti access nga twakigambye it is being yakolebwa by Microsoft
Chemanyi Microsoft mumadde mugiwudde eno Microsoft company eno mugimanyi efulumya software ekozesebwa mu office software akola ebintu bingi eno company ekola software mu bintu bingi is a leading company kati tesifulumya access nti as one software anti access no ye kyekola efulumya suit a suit ani amanyi kye bayita suit in terms of mwasoma fundamental isn't it baba gamba what is the term of suit in terms of software ani ejjukira ka terms ka suit yako so a suit in terms of software etegeeza nti a combination of software tebakuguza nga onagenda mu okugula olugoye bakuguza mulengo tebakuguza lugoye lumulumu kati ne software waliwo ezijja nga ziri in group kati webana kuguza office software bajja kuguza nti office software bagamba nti oba ogenze kugula office software oba omuguze ngo subscribinze oba omuguze ku muntu ogenze ku bana abatunda oba omuguze nti office software gwe tukozesa office abasinga akola everywhere kitegeeza nti this is a suit ejja kuba a combination of software mungi like office gwe tukozesa asinga muba mu word mumanyi bulungi word mubeeramu excel mubeeramu powerpoint mubeeramu ne publisher I think mubeeramu ne note mubeeramu ne outlook zino zonna mwazisoma naye temumanyi nti mwazisoma kati publisher mwazisoma naye temumanyi nti mwazisoma outlook musoma ku gmails babagamba musindike gmails eyo mwagisoma naye temumanyi mubeeramu teams tuli ku teams era naye mwagisoma ekizama nga tisuit naye temumanyi nti mugirina then tulina nekyekirala access yennyini gye tugenda okusoma n'endala mubeeramu ne sharepoint oba shareability n'endala eno suit ejja mulundi gumu gwe kasita ogenda n'obayinga software gwe bayita office owa Microsoft n'ogamba njagala suit ya office oba ogenze ku subscription ey'okupayinga monthly oba ogenze nti eno stand alone like you are renting that software ogenda kufuna these softwares kati buli softwares zino ziba application software whereby they perform a specific task nga watwalaba nti ku word excel mainly excel its primary purpose for excel eri to analyze data and calculation. That is the main purpose of excel. PowerPoint, main purpose for PowerPoint, it is about presentation or presenting your content. That is the main purpose. That is what you call application software. It means serving a purpose, analyzing and calculation. In a purpose, presentation. In a purpose, designing. Publisher, it is about designing certificate. What? In word, it is about documentation. Then Outlook, that is Gmail. Then Team, that is communication, video, what. Then Access, it is about storage of data. Jetugenda okulaba. Kansubire ekyo kiri clear. Yes. Wetumala otegeera nti this is an access evamu examples of this suit. Where do we get it? Oba tujifuna tujja. Abamu mumanyi nti buli ogula laptop mbwena okugira muno. Laptop ebaje kuguza mubamu kye bayita system software. Temubamu application software. Application tugambye nti is a software which can perform a specific function. Eri system performing system software yekuyamba running your computer. Kyo kitegeeza abakola computer bakuteramu kye bayita system software running just computer. Woba yagala
kufuna software in application, it means either you have to buy, or you have to download, or you have to hack, or you have, there is different ways you have to get them. But it is upon you to get them. It's not someone to, or it's not the responsible for, it is not a responsibility for the public, or a computer kubanga ajikutera no. So this one, they are just application. It means we were the one responsible to get them. Where do we find access? That in most cases, abasinga ngaffe nganze sifunangako mukisa kugula laptop ngeri ngampya nga yakavera ngula laptop ngeri used. In most cases wogula laptop ngeri used, zino some of the application software zijiramu olw'ensonga oli agikozesa before yaba yazikutera ate abatagala nti akufisa chance since nti wogiteekamu eno application software egenda eriku local disk C. So kiba kizibu nnyo giwa n'obijjamu osobola giwa naye abatayagala kuyuwira ezo program kuba agimanyi nti ziba important. That's why for abakozesa laptop eziri used tuba lekera ofindingamu these software ne tulowooza nti zirina okugiramu. No, it is not a must. Someone aba akuyambye buyambi. It's your responsibility to put or to install them. So woba olina chance nti olina laptop ogiguze nti erina access, otegera otya nti erina access oba erina wadi oba erina ki, gwe just come here and search kyoyagala. Tugeze nja kujja ngambe njagala access. Wena searching access bajja kundetera akagambo access nga kalimu in app. Bagambe nti app, it means I have it. Singa mbadde sigirina access, it means yandimpadde link and leading to web browser. Either I have to pay it or I have to maybe to get it online. Nga sigirina. Naye since I have it, ndaba nakagambo app. It means it is already installed in my computer. Cut to you. Woba ng'olina laptop nga terina access, nawe osobola okungamba nti njirina naye sirina access. Nti wengezaako searchinga wetu sigirabamu, nze we searchinga wetu sigirabamu. Waliwo agirina? Saba kwogera yogera naye Muni tefaanana bwetyo, icon tefaanana bwetyo. Awo tugenda naye kukawo. bwenjikoona okay. Awo tugenda kukawo. Okay. Gwe girina naye tefaanana, just wait. So waliwo nagikonemu yakundetera like tabs njagala. It's okay, gwe girina. Aha, kati waliwo omulala nga tagirina nga wagezaako kwa like navigating ogisearching nga tejja nti nga app. Nina ya 2016. Ogirina noonya atagirina nga Yes. wageza osearchinga wano tagifuna nga tejja, ogirina. Somesa nze njirina. Nze kyayagaanye. Yagaanye togirina. Esima basigina kuba yagaanye sigirabamu. Searchinga. Woba osearchinze wooti nga wenkoze we mulaba screen yange nga tejja eba togirina totali. Kiriza bukiza nti sigirina nze. Nze wange mweri njirina. Bw'oba ogirina is okay, naye bw'oba togirina ngamba before we continue nkuwe solution, because that is the next step. Gwe togirina. Teacher, nze ngamba tontegedde. Ekyange ekibuzo wekibuzo. Osokoddemu obuuzo. Nze bwe ekifaanamu bwe nti onjirina. Naye icon ekifaanana ng'eyeeyo. Kati nze bwe nkoona mu yange. Tendetera like ntino oba tabs oba biki ebyo. Endetera something like a tablet and templates. Like ngoba ngamba oba creating. Gwogirina naye version gy'olina eri oyinza okuba eri nkadde just naye ng'olina access.
naye waliwo omuntu nga wagire wagezaako okusakinga nti access talina kyalaba ng'era walaba akagambo akazeewo nga access nagezaako kakronamu kamutwala mu linki awo batogirina gwoba togirina kakutwala mu linki ate notuuka ne bagamba ate buy to use this one kasi otandika okulaba ebintu ebyo nti pay buy what it means you don't have it. Please, you can raise that concern so that we can help you before. Forgot to moving on the same pace. Okay, teacher. So teacher, teach us how to get it. Ojirina tojirina. Sijirina teacher bannange. You can inbox me. I will just help you to install it because installinga kyekisinga obuzibu. There is a version called 16. It is free. Downloading is okay, but how to install it and activating it is a problem. So, kati tugende tojirina, tugeze abatajirina. This is the procedure. Tugeze okuze laptop nga tojirina. Genda ku website yo, ogende otekemu nti oyagala gula product ya like product let me product.office.com. So wonyigamu .office.com ojja kuleetera zino nti Microsoft 365 products app and services. So ojja kuclickingamu yo link ejja kuleadinga to this prompt whereby ojja gamba nti nze njagala kuba ya person bajja kubuzano oyagala business biki ezo those are enough questions. So kati bakuleta on the list nibagambe n'ogamba nti buy now. So waliwo kyenjagala okubalaga. Where is it? Yes, here. Nti olaba nti bibino byembadde njagala obalaga nti eno y'ebbeeyi waliwo enjawulo. Waliwo kye bayita 365, that is a subscription. Either ogisasula mwaka oba mwezi. Oyinza ogisasula mwezi. Kati waliwo kye bayita standalone version oba one time purchase for a PC. Eno osobola ogikozesa ku bantu bameka wano abantu okuva ku omu paka ku mukaaga. Wano wogula eno one time purchase oba for one piece, one computer. Oba kyegeeza nti obayinga wano oba obayinze once. Ogula the rest version naye oba obayinze once eba genda kubeera mu computer forever. Tegenda kukyuka, tegenda ku updatinga. Ekirungi kya wano 365 gy'opayinga monthly nti 365 buli kajja ke baintroducinga buli fuuki ejja bagamba nti mwe ba introducinzeewo function empya eba updated bagikuyiwira buyuyizi wano nejja. Naye oba oguze eno standalone version ebya okoma ku ebyo 2024 ebyo byakoma ebiri mu mwaka omupya tobikwatako until you buy another one. That's why nti owulira omu agamba nti nze nina 16, nze nina 21, nze nina 19, nze nina 2010, nze nina 2007, nina like that. Eno this is the latest version. Jembadde eri common eri mu market eri 2021 abasinga gye mulina. Nze nina 2019 abamu 2016 to 2019 is okay. To get is good, very good. Then to 2013 naye eri okay, but oba ina it is called 207 no kandabe eri esinga obukadde esinga 19 what naye nga kyemanyi nti mumu abali wano mulikoma ku 2013 I think ye version gye mulina. So wano oba oguze standalone version kitegeeza nti woba agula eyo enkadde gy'ogenda okubeera paka until you buy another one eri ne bagijjamu enkadde n'ogenda ku the new one.
kati kansubye mutegedde enjawulo ya 365 omutakubuza togenda somewhere n'agamba what is the difference between 365 and the standard version nomugamba ate this one is a subscription to you need to pay monthly over mwaka over myaka. The advantage that you can work on it online and it can update, it can give you update whatever they introduced, it will be updated. That is the advantage. The disadvantage of this one, togenda advantage esoka togenda kuddamu kupeyinga. Ekyokubiri agenda kubeera yo forever. Naye the disadvantage it cannot update. Any newly introduced tools over function in any suit. Tegenda kuba updated. Kansobeyo difference yo mugitegedde. So wobo ina sente zo ojja kweno, and this is a trusted website osobola okubuyinga from here, or you can go to somewhere kubanu abayitunda laptop bayina software yo ku USB basobola okuinstallingamu the latest version. Omugamba njagala latest version omugamba new version wabata jina ng'ogenda awalala. So the beta you can get is 2021. I recommend that one. Yazid eri common. So kansobe n'ekyo kiri clear. Yazid nsaba kuddamuko katini ogambye esobola okwe-updatinga yokka eno Microsoft 365 personal teri personal eri eno teri pass yes eri personal tosobola gikozesa naye eba subscription naye eno in one time purchase it means nti oba ogirentinze kyefuuse iyo. So enjawulo yeriwo. Enjawulo ozirabira ne ku bbeeyi nti bbeeyi oziraba wano in one time yeno zino sente wano omwaka osasula zino sente wezityo kino kisinzira nakyogenda ogikozesa. Oba ogenda kozesa wetubadde tuselectinga wali tugambye nti for personal use, naye waliwo personal use ng'ogenda kuba ne family ng'ogenda kozesako ne family. That's why bbeeyi wano ekyukamu. Wano personal use nga ndi obwomu wano bbeeyi yeno oba mukitegeera. From the beginning to select for just person kyekyoka. So nebbeeyi ematalenga kikyo selectinze. So kyekyo how to get access oba how to get woba oguze wano nti oguze 365 jukira nti ejja kujjanga suit ejja kudiramu Word, PowerPoint, what and what byetulistinze wali ojja gigulanga suit ejjiremu byonna. Na wano woba obayinze eno suit ejja kujja n'ebyo byonna apps zonna. Apps zezino zebakulazeeko na wano zezino. Era that's why nkugambye nti woba olina essimu togenda kugifuna eno access. Bagambye nti access is only for PC only. It means nti ku phone tegenda kubeerako. Oba mukyegedde. So byebyo. Ni advantage endala woba oguze 365 nti egirawo ne cloud storage. Kansubira babasomesa fundamental babasomesa what is a cloud storage. Kitegeeza omuntu agamba nti store your information to cloud omanyi kyategeeza. It means nti 365 togenda koma ku advantage ziri zokka. Ogenda funa na advantage nti bajja kuwa ne storage ngeri cloud. Cloud it means nti someone alina server bano aba Microsoft bafuna server ne bagiteeka somewhere. You just send your information to that server and you storing information. You don't need to carry your laptop. You just need to carry your email yo oba account yo with the password. Ogende wonna woyagala ogenda kubanga you can access all your documents you stored on this cloud. That's why it is very important. That's why the project ezisinga or our business ezisinga zikozesa this kind of suit. Ebintu bino kyemanya abasinga mu musingako ne experience because you are working with big project. Mubiraba. If they are using 365, they can even share with you the password. It means that you can witness that. Mubiraba naye tukoma kuyingizaamu inventory byetumanyi byokka. Inventory ate katera mpola oyiga mpola ero ojja kulaba nti kati
omanyi wali ekintu nga omuntu yakugamba nti bagirawo bati ne bajja nga gwa kicramming naye waliwo ekiseera kyotuuka nga wakitegeera nga kitegeeza nti kyafuuka badde no kiraba kiba kyangu so kati tutandise okutegeera ku bintu ebimu so kati ekiba kiwedde I'm sorry, how do they buy this thing? Never be them it's a credit card. How is it both? Like, how do I buy? You can use kisiza mu gy'olimu by the way kyenyiza okugamba ekyangu kiraga omuntu n'ogenda abantu ne bakusasulira like n'ogenda kw'omuntu kwabimanyi n'akuyambako bisasula ofuna omuntu akuyambako naye birina kubeera nga bitayingira online si cash togenda kuwa muntu sente cash nedda wadde olina kaadi osobola owa omuntu alina kaadi n'omuwa cash ye n'akuterako kisoboka nakyo the easiest way you can credit card. Yeah, credit card. But on this bino ebintu si bizibu kangambe ekintu kimu just kyebakubuuza kyoddamu ojja kulaba nga bikwangula okasoba ne credit card ng'ekosede bakugamba nti teekawo namba wet ng'oteekawo teekawo kino teekawo erinnya lyo teekawo kino ng'oteekawo kati then download tukusendikidde link ng'oklikinga mu link ng'odownloadinga then you are gonna get activation code paste this activation ng'ocopyinga ng'ogenda opestinga bajja kuwa all the steps and good enough woba obuzi steps woba obuzi on this one onakuyamba ky'omubuuza kyakuddamu. This is artificial intelligence. It is called what? Artificial intelligence. I think that is it. AI. Yes. AI. Eja kuddamu whatever you want. So. Okay. Chenyizo bagamba. Kati let us see how we can load or we can launch or we can open our access. When you confirm to access, just come here and search for it. Then click on it, double click to open. Eja loadinga. Una loadinga your access, eja loadinga ekuwe this surface over webcam screen. And screen ye so jogendo soko okulaba. Kati in most cases over kolanga togezanga ku creating any project over access.file oja kuba toina recent. Ono waja kuba empty ngoinawo just template what only this. So ojakwa need this option. Zino options muzirabe from the beginning, from Word up to maybe here. Nto ogamba home, new, open, account, option. Sijja kuddamu bintu ng'ebyo kuba malira biseera. Our main target kulaba kiki ekipya ekiri mu access kye twetaaga otegeera. But now if I say home, you're not home. This is the screen we are seeing. So we are expected to see what you call a blank. From the scratch, we are expected to see what you call template. This one they are called the pre-designed. Banaba Microsoft back designing ground as a reference. You can modify it. You can put whatever you want. Just a template to be used and ready to be editable. So you can edit it and you can change and make it to fit into your project. You can click on this link to see more templates and you use it. So here, again, spending our time and open it again. Singa or yagalo opening access in your document access or creating access. You store it somewhere. You just come here and you browse where you stored it. You can access and you open from here. So let us go here and we see. We go to maybe more templates. Here we're gonna open one template and we see the example. Let us maybe let me search for student. Let me see whether I have a template concerning student. So I have that one. Let me try to click on it. So when I'm clicking on template, I just gamba create one here. Unlike other
sort ze tubadde tusoma nti before you create here a template egenda kuwa information about this template kitegeeza nti information ali wano is about biki ebiri muno ebino byogera ku ebiri muno ni size ye file eno you're creating yeno. This is the name for database 2. It means there's database 1 which was created, so this is the default name. As well we can change and give it a name. Whetuba tulinaming wano tunaminga kye bayita file name, it means nti we are giving the entire our this entire file tugiwa linnya lyayo. Let us leave it by default. Once all I want to see what this is what we call storage traces over wawe genda okuba stored nti olaba nti user del OneDrive document. It means wemba mazo gisavinga wawe ngenda ogisanga ngenda gisanga mu document kigeze ejja kusangibwa ku local disk C. This is the location wawe genda okugisanga. So